Ki te whai ao, ki te Ao Marama. I te rā nei i whakarewahia te Mana Hauora Māori. He wāhau tēnei, mō ngā hapu me ngā iwi. Ko te kaupapa nui ki au nei, nā ko te hauora te Māori. Kua whai wāhi atu a Aotearoa ki te mākete ohanga o Piritana nui. Ēngari hiaha te hua mo te ohanga Māori. And it's groundbreaking. It is groundbreaking in so many ways for us as Māori. We now, our Māori fisheries alone, have access to this big market, 5th largest economy in the world, that didn't exist before. Kua whakanui a Te Arawa te huringa tau 50 o Te Matatini. Kua roa nei ngā whakataetai e nguana i runga i ngā āhuatanga o te mate uruta. Hoi anō e hekaka na te ngāka ki te hoki atu, ki te whakataetai, ki te hoki atu ki te whakangahu. Te iwi whānui tonu. E ngā pau matua, e ngā pau ariki o te motu rarau mai ki te Ao Māori. Kua tau te whakawhiti atu i ngā mana o te manatū hauora, ki te Mana Hauora Māori kia hauora Aotearoa hoki. Ko te minita take hauora Andrew Little, te minita take hauora Māori a Pēni Henare, me ngā mana nui Māori o te tai tokerau, ētahi o te hunga i whai wāhi atu, ki te hui whakarewa i te kaupapa, i tū ki Waitangi i te rānei. Koe ara te kōrero ko tēnei rautaki, tētahi o ngā rautaki, tino hira ki te ranga hauora i ngā tau maha. Ēngari ko te pātai ia, ai rānei ka rite tahi ngā hua me ngā manako o te hauora Māori. Kai reira te āwhero nui. He wāhau tēnei, mō ngā hapu me ngā iwi. Kai reira te hiakai. Ko te kaupapa nui ki au nei, nā ko te hauora te Māori. Ara mai, te Mana Hauora Māori. The Te Tiriti o Waitangi is at the centre of what we do. And that's no different in health. I te rānei i whakawhiti atu ngā mana o te manatū hauora ki te Mana Hauora Māori, kia hauora Aotearoa hoki. He āhuatanga tēnei kua roa e whakarite ana, a e ai ki te āpiti ana, he mau pūtea, he mau wā. Ko te pātai ia me pēhea e Māori ake ai, ngā mahi. Te mātaranga Māori is kept at the forefront by using it every day, making sure that our reo, our kaupapa and our tikanga is used in every day in everything that we do. That way we make it a standard operating procedure and not something that we use when we go to a pōwhiri. Ko tā te minita hauora Māori ko tā Pēni Henare, e hara i te mea ka ea wawe ngā hiahia o te katoa. Ko etahi o enei raru, e hara i te mea ka whakatikaina ki roto i te rā kotahi kahore. Engari ka ki atu, ana ka anga nei tō tātou waka ki tua, ki tetahi atu pāinga mō tātou. Nō reira, hiaha ngā raru nui kai te matapaitia, i te takahitanga, i te ara nei. Kārea kore, kia whakaratarata mai te iwi Māori ki enei ratonga hau, kātahi. Kārua, e hoa, kia whakapakari ake i ngā hunga kaimahi. You've got our uri on board, you've got our marae on board, you've got our hapu on board, and now you've got our iwi. What we really want to do is get the rest of New Zealand on board. It's going to take time, I completely agree with that, but doing it progressively and making sure that everyone's included is our paramount and our first objective above all. Mō Huhana Linden te tāhuhu rangapū o Ngāti Wai, he tāanga manawa te whai wāhi atu ki Waitangi, mo te kaupapa hira nei. Kia maumahara tātou ki era o ngā kāwenata tapu o he whakapūtanga me te tiriti no reire tikana me maumai tēnei kaupapa nui whakaharahara ki Waitangi rāno. Aha kua tere te waka i nāia nei, e kore a muri, e hokia. Ko Ike Rākina tērā kua noho tūruwira mai anō i te wharanga o tōna kaki, nōna e tākarori ki ana. Hei oi ko ia tērā kua tahuri ki te kimi pautoko Māori mā ngā hauā Māori. Hei tāna kua roa te hunga hauā e noho pautoko kore ana, engari maroto mai i ngā tukanga o matariki e ki te aipea he oranga. E wakaeke tō tāna Ike Rākina ki te puta te hunga hauā Māori ki te whei ao. Māori can determine what their pathway is if they start to bond together
and whakawhanaungatanga and being able to connect together each other with each other. He nehi he tea ki kau mātua tāna tino mahi. E wai ko tahuri atu a Maria Johnson ki te mahitahi ki te hunga hauwā, hei kau mahi tūhono. Seeing the disharmony that I'd worked with people with disabilities, and that thing, the way we did things, wasn't really touching people or changing people's lives. And when I was offered a position in Enabling Good Lives as a demonstration, it was different. It really was different. You know, you had to think about, can I do this? Ko Jasmine Morrison te kai whakahaere matua o EGL, ko tohe tonu ia ki ana mahi ahakoa ngā toi mahatanga o te teaki i ana tama takiwātanga. When I came on to Enabling Good Lives as a mama for my boys, what I'd been used to was that people would ask me, oh, what's wrong and how bad is it? Whereas when I came on to Enabling Good Lives, they have a tūhono connector and they asked us, oh, what dreams do you have? What goals do you have? What does the life look like that you would like to live? What does a good life look like? Ko Maria te kai hono a Jasmine me tana whānau, o re rea ke tana whakawhetai, moana kiritaki hauwā. So once you get a relationship, you gain their trust. And then for families who've never had anything, and particularly Māori. Ko tipu te uapu nei te ki a Jasmine, e oi he nui ngā mahi kei mua i a rātou. It's pretty groundbreaking and it's quite transformational because what's come before is a system that just has never worked for disabled people, has never ever worked for Māori, and this was a chance to design something that you ask people. So disabled people, they know what they want. From the plains of Eden, I've seen all the stars now aligning for Matariki to Surveyor, and Atutahi sits at the pinnacle of the Milky Way. So looking at that, it tells us to now stand tall through adversity and to be able to look to those things that we aspire to. He ai anō kia Ike, ko ia nei ko ngā panonitanga e whakaaweawe ai te hunga hauwā i te ao nei. Tā matitiananga, Te Ao Mārama. Kua whakarewahia e Te Arawa tētahi rautaki Māori hou ki te whakahaumaru i ngā kaumātua e noho mai ana ki te whare manaki o Canterbury ki Rotorua. He tuatahitanga tēnei a huatanga te rautaki Māori huri noa i te motu. A kāti mō Nolene Owen he kainoho ki Canterbury no Te Arawa he whitu te kaumātoru tau te pakeke i nā te hari me te kua i te kaupapa nei me te manako ia ka whānui ngā hua. Anei te pūrongo a Herewini Waikato. Te ito o te kaupapa mai ngā ngutu o te kuia. Go and good love people, love one another. I tēnei rā i whakarewahia te rautaki Māori hou e aro ana ki te ahureo Māori mo te hunga e noho ana ki te Canterbury ki Rotorua. Today's strategy is about implementing change for our Māori people, creating a Te Ao Māori context which eliminates barriers and being part of that decision making. Previously had Māori health plans, but what does that mean? What does that mean for a Māori? What does it mean for when we're going to sit there and go through what you need and what you want and how do you want your whānau involved and make them feel that this is where I want to be? Ko Nolene Owen tētai o ngā kainoho ko tahirau ono te kau, kei te hikaka, kei te tai ātea hoki rāua ko tana teina a Francis Hamilton i enei āhuatanga hou. Well, ko te tūmanako ka whai kiko, ka whai niho, te rautaki nei. Ana ka panoni i ngā āhuatanga o te chaki o te manaki o ngā kuia me ngā kraua Māori. Ki ro whare pēneina. I te whakarau kia mutu taku mahi, kia noho ki te kāinga hei chaki aia. Kore rawa ia i whakai. Kao, me haere tonu koe ki te mahi. Ana i tangi hotu māua kia māua, mātau o te whānau, kia kore tāia te noho ki te kāinga me tōna kotahi. Hei tā te Health Quality and Safety Commission, kua heke tena ma o ngai Māori e whai wāhi ana ki ngā whare manaki kaumātua, ko te hiahia o ngā whānau ki te manaki i o rātou kaumātua i te kāinga te take. E harana mātou te whakataunga ki hara mai tēnei, taku tuakana, engari i runga i te maha o ana māwiwi me ki, ko tēnei te wāhi tika ki te chaki i aia. I te mutunga ake, mea mea ka rongo i ngā āhuatanga Māori, te wairua Māori, mama ake.
kia tukuna rātau ki ene momo whare. The hope and aspirations for this strategy is that we're able to implement this across all heritage sites, and so that we're able to capture the demographic that is Māori that's disproportionately represented in the health statistics in order to close that gap of inequality which currently exists. He roni waikato, Te Ao Mārama. Kia whakatā tātou mo te wā poto, Ēngari kei tuake tonu, ko whai wāhi atua Aotearoa ki te mākete ohanga o Piritana nui. Ēngari hiaha ngā hua mo te ohanga Māori. Nau mai anō ki Te Ao Mārama. I tēnei wiki tūwai te kaupapa tāmaki pai ngā hira i te papataonga o tāmaki makaurau e tohu ana i te hiranga me te auahatanga o ngā tukuihotanga ahurea Māori hoki. Ko Chanel Clark no ngā puhi Te Arawa me ngā tiporau tētahi i whakahonoretia i taua pōra i reira hoki tā mātou karere a Marena Mane. E hara taku toa i te toa takitahi, he toa takitini. Their achievements are the achievements of many. Without the many, I will not be here. Ko ia tonu te kai whakahaere Māori tuatahi ki tāmaki pai ngā hira i te tau ruamano. I actually came to this museum, Auckland Museum, and I got shown around by the curator at the time, his assistant ethnologist, Te Warina Taua. And he showed me all of our taonga that were stored in here. Kei te kurai o mahara mo Clark ko te awe ki tāmaki pai ngā hira, he kaupapari matau te roa i kaunga anō ai, i mā koha anō ai te teaki i ngā taonga Māori, neke atu te kaumano te nui. And it was also about making sure they were cared for properly, making sure they were housed correctly, and that we were also kind of recovering some of that knowledge that has been lost with their disconnect with our people. I tohua anō ai a Clark hei Associate Emerita o tāmaki pai ngā hira i tēnei wiki, ko tāna he mihi tonu ki a rātau i para i te huarahi. So I think of Suhu Kāwharu and people like Henare Teua, some of our stalwarts. So that's humbling to be, receiving an award, following in their footsteps. But I guess for me it is acknowledgement of the mahi that not only myself but others have done here, which has often been kind of a lonely road. I left this museum because I got tired of waiting for an opportunity to tell those stories. You really have no excuse. You have a collection that is in the best order, Maori Kondo order. It can be. And you have world-class curators at your fingertips. Please don't deny another generation that opportunity. Hei tā Clark, e tōrere nui te ana ngā kaitiaki Māori ki ngā whare pupuri taonga a huri i te motu. E tuku ana e tāmaki pai ngā hira, he karahipi ki ngā rangatahi e hiahia ana kia tū. Hei kai whakahaere o ngā taonga Māori. And most importantly, as I look to the future, I'm hopeful because I've seen the generation that comes in front of me. They walk with their backs to the future, pulling us all along, showing us the way. Kua hai hai ngā hihi o Matariki. Kia ora tātou. Nō te apauri, ngā puhi nui tonu e. Marena Mane, Te Ao Marama. Tere ngā wairua tēnā whakarongo mā. I te kotahi tau, kua hori, kua whakatūwhera tatau, te poari tautoko, tau hoko a te kāwanatanga, te taumata, ki te mākete nui o Piritana nui, ko ngā hiahia me ngā manako a te Māori, kai te pūtake o ngā mahi. Ka whai tēnei te whakaetanga tau hoko i waenga nui i a Aotearoa me Piritana nui. Ahakoa ngā paenga o te whakaetanga nei, he aha pū ngā hua ohanga mo te Māori, anei te pūrongo a mihi ngārangi Satele no te rito. He tuatahitanga mō ngā mahi ohanga Māori. And it's groundbreaking. It is groundbreaking in so many ways for us as Māori. We now, our Māori fisheries alone, have access to this big market
fifth largest economy in the world that didn't exist before. Aha koa kite I te puawaitanga o ngā hoahoatanga ki whenua kē, me huri tonu te aro ki te wā kāinga. Are we going towards Maori values in leading New Zealand foreign policy? Or is it just lip service? Nā te taumata te huahua ngā ohanga I whakarite, I wānganui I a Aotearoa nei, a kānata, ahi Tareiria me Taiwan. A he huahuanga ki ngā whenua o Uropi hoki, te haere ake nei. We invited all of the leading trade ministers and trade negotiators to come out in regional hui around the country and meet and talk to our people face to face. And our people have turned out in droves. Pēnei I te rewanga o te kaupapa nei, ko matariki hoki, ka rewa ki te pai. We're also laying the foundation for the next 12 months to grow our kai, to grow our kai moana together as Māori, and we take that out across the world and we bring the benefit back home to our whānau. Mihi ngāringi sa tele, Te Ao Mārama. Whatitiri ki te rangi, Te Arawa ki te whenua. Ko te paepai haka a atua matua te kaupapa I whakakotahia I ngā rōpū haka o Te Arawa waka ki te whakanui I te huringa tau 50 o te Matatini. Anei te pūrongo a atutahi pōtaka Jews no te rito. Ko whakakao mai ngā tini kapa o te whare kapa haka o Te Arawa ki te whakanui ana I ngā tau 50 o te Matatini. Me te hoki te whakanui a tēnei mea te noho hei kanohi o Te Arawa I roto I ngā tau. Kua roa nei ngā whakataetai e ngu ana I runga I ngā āhuatanga o te mate uruta. Hoi anō e hekaka ana te ngāka ki te hoki atu, ki te whakataetai, ki te hoki atu ki te whakangahu. Te iwi whānui tone. Kia ora he kaupapa hiringa tēnei hei whakakotahi te iwi I raro e tetahi kaupapa ātāhua. He tuapapa ēnei āhuatanga katoa te noho ki te Ao Māori, ki te ahure Ao Māori. Me te ao hoki e whakapono hoki a hau a taha Māori tēnei rā, he waka whakarauora reo. He whakarauora tikanga a te mahi kapa haka. Te whakatairanga I tō tātou Māoritanga, te hiranga nui o te ao kapa haka ki a hau. Ara, te whakatairanga I ngā kōrero whakapapa, I ngā kōrero hitori, I ngā hononga rānei, wāinganui te kapa ki te wāhi e tuana rātou I taua wā. E ahua moke ana hau ki te rongo I ngā waiata mō a tātou tupuna, mō tōtou tupuna, e moke ana hoki ki te wairua Māori me ki. Ki au nei me whakahihiri tātou ki ngā tuku ihotanga o rātou mā. Nā rātou anō tēnei ara I whakatakoto hei pena, hei whakarauora I ēnei taonga tuku iho o ngai a tātou. Waimaria rawatia e tātou e Te Arawa I ēnā o ngā homaitanga o ngā tūpuna. Tēnā tonu mai taihua ke nei, kai te whakaoho te whare kura o rā kaumanga I ngā kōrero mō matariki ki runga I te atamira whakaari. Rarau mai anō. Ko tā te whare kura o rākau manga he whakaari I ngā kōrero tuku ihoa a te kiingitanga mō matariki. E ai ki ngā kōrero mo te paki o matariki e whitu kē ngā whitu. I te whakaari o The Pathfinder, ko tamanui tērā me ōna hounga rereke o te tau, ka whakamirabirahia. Nā tō rere nui Ārua Wilson no te rito, te pūrongo nei. Kia ora, ko te ahi kāroa Maxwell tōku ingoa. Te amawhitu tau aku pakeke, e kuraina ana hau ki te wharekura o rā kaumanga, he uri tēnei no roto mai o te tairāwhiti. Kia ora, ko Pōtiki taku ingoa, i te kaumari mā o katau, no rāhui pōkika ahau.
Ko matariki e pāna ki te paki o matariki e ai ki te kingitanga. E mohi ana tātou kei reira e nā kōrero e pāna ki a matariki me te kōrero o tāwhiri mātea. Ēngari e ai ki ngō mātou tamariki ko te pau o tō tātou kura ko te kingitanga. Ana ka whai tātou i tēnā. Ko te kōrero o te raro. Ka moia te raro i a tamanui te rā, ka puta ko matariki. Ko matariki o na haerenga, ka haere kia hine takurua, ana kia hine raumati. Ka tahi tēnei kōrepe o te paki o matariki, koe rea tā mātou e ki ai koe nei te kōrero o tainiu waka o te kingita. Te whakamahia tātou i tēnei whakaari, kia hiki nei te wairua te tangata, nā runga i ngā mahi kōwhiori, i te COVID o enei wā. Kia tika te wairua o ngā tamariki, kia puta i enei mea, kia hoki mai ngā ahuatanga ngāhau, kia puta mai ngā mahi o te wairua, kia kite a rātau, anei kia te hunga mate e tuku arohana kia rātau. Ngā mate ki ngā mate, ngā ora ki ngā ora, i tēnei takiwā o matariki, tēnei tātou katu. Ko takutiranga ki roto i te whakaaturanga nei ko matariki. Koe nei te tau tuatahi kua tino motuhake te tauhau Māori ki te ao, e tika ana me tū tēnei kaupapa. He tuatahitanga tēnei moku, nā runga anō i te mea no te tairaputia hau no reira, kua hara mai au ki roto o Waikato kua rongo i enei kōrero mo te wā tuatahi. He mea pai? I mua e tō tātou whanga atu ki te kapa o tauira mai tawhiti kia te tiro ake tātou ki ngā matapai huarere mo āpōpō. He kā puapua he rā whiti ki te nuinga o te ika māui ko tāmaki makaurau tērā te taone wai marie, nāna te pāmahana teitei te kaumārima ki tau warohe. Kai tāia tūranga nui a kiwa me ngā motu te kaumāwhā te pāmahana, kāroha ki oku whanaunga no Te Arawa kai a rotorua te pāmahana makariri i te ika māui. E taurite ana ngā huarere ki te wai paunamu, he rā whiti, he rā kā puapua rānei, haunga atu i wai hopai, ko ngā roimata o ranginui e toro ana ki tau arohe. Ka te koena tā Te Ao Māori e pupuru nei. Mo te whānuitanga atu o a mātou kaupapa toro atu ki te tau pānga a Te Ao Māori, tiruhia hoki tā mātou whārangi pukamata. Ki te whakakapi tō tātou hōtaka, kia mātaki atu tātou ki te waiata āringa no tauira mai tawhiti, no te Matatini i te tau 2000 te kaumāwhitu. Kia māoriori te noho.